Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει για 2 λεπτά η κυρία Πολ Φιάλτ. Tack herr talman och tack kommissionär Schmidt. Det finns mycket tydlighet som inte behövs läsa mellan raderna. FNs klimatpanel är en sådan text. Mer behöver göras i det internationella klimatarbetet, men forskning hjälper oss inte bara att förstå problemen vi står inför, utan man pekar också på de lösningar som finns tillgängliga. Copernicus presenterade en rapport häromdagen som visar att Europa värms upp fortare än övriga kontinenter, och man pekar på förra sommarens torka, skogsbränder och så vidare, att det har konkreta effekter på vårt klimat och att vi nu slår rekord efter rekord, men inte i det avseendet som vi skulle vilja vara bäst i Europa. Just därför så tycker jag att det är ganska påfallande märkligt att det finns grupper i det här huset som fortsätter att motsätta sig lösningar som vi behöver få på plats för att effektivt jobba för att nå klimatmålen och motsätta oss de utvecklingar som vi ser på klimatområdet idag. Men varje gång vi talar om att möjliggöra för nya tekniker, till exempel som kolinfång, något som IPCC själva också visar är nödvändighet för att nå klimatmålen, ställer man sig på tvären. Det visade sig så sent som den här veckan när vi diskuterade och röstade om hållbara kolcykler. Detsamma gäller till exempel biomassan. Även det här är en resurs som IPCC målar upp som nödvändig. Gång efter annan kan vi se hur kollegor i det här parlamentet gör allt för att undergräva biomassans roll i omställningen. Mitt parti Moderaterna, vi är tydliga. Alla energislag behövs. Det motarbetas också från andra politiska grupper, och jag tror att det här är ett misstag. Att i det här läget som vi befinner oss nu vilja stänga dörren för att använda alla resurser och de tekniker som finns tillgängliga tycker vi är inget annat än oansvarigt. Vi kommer behöva alla lösningar och vi har inte råd att säga nej till någon. Tack. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βόλκεν για 2 λεπτά. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Kommissar, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wie Sie richtig gesagt haben, hat vor wenigen Wochen der IPCC-Bericht sehr deutlich gemacht, dass die durch Klimawandel verursachten Schäden und unwiederbringlichen Verluste deutlich zugenommen haben. Und diese Effekte nehmen weiterhin an Fahrt auf. Von 2006 bis 2018 sind die Meeresspiegel im Schnitt fast 3-mal so schnell gestiegen wie noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und deswegen sind die Klimawandelfolgen nicht länger ein Problem für irgendeine kommende Generation, sondern sie sind ein Problem im Hier und Jetzt. Im Europäischen Parlament haben wir diese Woche historische Klimaentscheidungen getroffen. Die sind dringend nötig, weil der IPCC auch noch mal deutlich gemacht hat, dass schon jetzt mehr als 3 Milliarden Menschen in Weltregionen leben, die für die negativen Klimaeffekte besonders anfällig sind. Aber klar ist auch, und die Nachricht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist eindeutig, unsere derzeitigen Anstrengungen reichen nicht aus. Anstatt das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, steuern wir mit den aktuellen Zielen weltweit auf 3 Grad Erderwärmung hin. Das ist katastrophal. Für Europa würde ein solches Szenario bedeuten, dass zum Beispiel die Ernten im Süden um mehr als 30% einbrechen könnten. Zeitgleich steigt mit jedem Grad die Gefahr, irreversible Klimakipppunkte zu reißen, an denen wir dann nicht mehr wissen, was als nächstes passiert. Aber auch darüber hinaus sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig. Um die Folgen des Klimawandels so erträglich wie möglich zu halten, braucht es so schnell wie möglich und auf alle Fälle noch in diesem Jahrzehnt substanzielle, dauerhafte Einsparungen. Und hier sind wir gefragt, auch in dieser Woche. Wir können und werden hier nicht aufhören mit Klimapolitik, sondern wir müssen weitermachen. Und das geht insbesondere an die Europäische Kommission. Ich habe es am Montag in der Debatte schon deutlich gemacht. Für 2040 brauchen wir wissenschaftsbasierte Ziele. Und die Kommission fordere ich noch einmal auf den wissenschaftlichen Beirat zu hören, den wir hier mit Mehrheit im Europäischen Parlament durchgesetzt haben. Denn das ist wichtig, um Europa lebenswert zu halten. Listen to the science. Thank you very much.
Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα Renew Europe τώρα το λόγο έχει ο κύριος Hojsík για 1 λεπτό. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Možno sme si mysleli, že to necháme na budúce generácie, že sa to nás nebude týkať. Že nejaké ľadovce, ľadové medvede, to je ďaleko. Ale nie, je to už teraz a tu. A vedci to opakovali, vedci to hovorili už roky, teraz to počujeme znova. Klimatická kríza prerastá do klimatickej katastrofy. Už teraz čelí veľká časť Európy suchu. V Alpách proste nesnežilo. V Ázii máme extrémy vysokých teplôt. Pritom riešenie je v našich rukách. Riešenie nie je o tom, že potrebujeme túto dotovať a dotovať a dotovať. Riešenie je vlastne vynikajúci biznis. Riešenie je príroda a riešenie je sloboda, ktorá nás oslobodí od závislosti od údajného tranzičného paliva plynu, do ktorého pasce sme sa sami navliekli. Riešenie je to, aby sme na každej streche mali slnko, aby sme využívali vietor, ktorý fúka, aby sme využívali energiu zeme, po ktorej chodíme a prestali im konečne hádzať polená pod nohy. Riešenie je vrátiť energiu ľuďom a urobiť záujm každého, aby nielen budúce generácie, ale aj my sme mali šancu na normálny život. Ďakujem. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει για την ομάδα των Πρασίνων για 1,5 λεπτό η κυρία Ρέντκε. Thank you, President, Commissioner, dear colleagues. My little nephew was born 2 years ago. Yesterday he had a pretty bad day because he had a cough, but in general he's a really happy and lively child. When he's going to be my age, 35, and that is going to be in 2056, the risk is high that he will find himself in a world that has become hostile to humans. Increasing floods, droughts, forest fires, conflicts over resources, devastated lands, infertile soils, millions and millions of people having to flee. In 2056, our planet can be on the path of no return for humanity. Or it cannot. When you read the IPCC report, yes, there is much reason to panic. But there is also reason for hope, because it shows that we can make a difference, that we can still turn this around. The world that my nephew will live in will be shaped by the decisions that we take today. Everybody in this plenary is in a position of power. And I'm convinced that everybody in this plenary loves someone who was born in the last 10 years. We have to use this power. We have to use the trust that was put in us and give a future not only for ourselves, but also for the generations to come. And if I may, I think when we speak about this topic in a more abstract way, we have a lot of unity. The disunity comes when we speak about concrete actions. But at the end of the day, not abstract debates about climate change are going to change the world, but the concrete actions. So let us take concrete actions, colleagues. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει για την ομάδα ECR η κυρία Zalewska για 1 λεπτό. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Tak, mamy podsumowanie kilku raportów IPCC, bo to nie są nowe badania przed nami, jak również poszukiwania nowych algorytmów i możliwości liczenia i sprawdzania, jak to wszystko funkcjonuje. Ale ponieważ to są naukowcy, należy ich traktować bardzo poważnie, ale również poważnie od nich wymagać. Po pierwsze, wymagać edukacji na całym świecie, dlatego że tak naprawdę beneficjentem wszystkich zaleceń staje się Unia Europejska, a wszystkie szczyty klimatyczne, choć stają się bardzo często targowiskami próżności i emisji, pokazują, kto odpowiada za te ponad 100 lat okresu produkcyjnego, ostatnie 100 lat za emisję nadmiarową dwutlenku węgla. I choć brzmią hasła słuszne, bądźmy solidarni, podzielmy się, nie mówmy, że ci, którzy za to nie odpowiadają, teraz odpowiadać muszą.
Po drugie, trzeba czytać raporty w całości, nie wybiórczo. Przykładem jest chociażby cały fragment dotyczący pochłaniania naturalnego, które to pochłanianie miało się nie znaleźć w prawie klimatycznym, przypominam. To ostatnie godziny właściwie zdecydowały, że mówimy o pochłanianiu, ale również o wychwytywaniu dwutlenku węgla. Znamy już technologie, wiemy też, jakie są emocje tych, którzy te technologie prezentują. Chcieliby zbudować podobny system jak ETS. Europejczycy, bo świat tego nie przeżywa, bo nie uczestniczy w tym, nie przeżyją kolejnego systemu, który będą sami musieli finansować. Dlatego trzeba sprawić, żeby na pieniądze na inwestycje związane z wychwytywaniem, pochłanianiem, gospodarką zamkniętą były czy wynikały z pomniejszenia ETS-u albo zastąpiły ETS. Bardzo dziękuję. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα ID έχει τώρα το λόγο για 2 λεπτά ο κύριος Μπαρντελά. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, notre planète se trouve face à une bombe à retardement climatique. Voici les dernières conclusions du rapport scientifique du GIEC. La hausse des températures des 50 dernières années est brutale et conduit nos sociétés à une évidente, montée des incertitudes. Une banale discussion avec un agriculteur français suffit à s'en rendre compte. Aujourd'hui, près de la moitié de l'humanité vit dans des zones extrêmement vulnérables au changement climatique. Les canicules, les sécheresses, les pluies diluviennes y augmentent la mortalité, les transmissions de maladies et les déplacements de population. L'ONU prévoit que d'ici 2050, 250 millions de personnes vont émigrer des zones les plus touchées par le réchauffement. Si nous ne faisons rien, le chaos migratoire en sera l'une des conséquences les plus vertigineuses. Mais le rapport du GIEC ne se contente pas d'alerter sur l'urgence climatique. Il nous montre aussi que des solutions sont à portée de main et ces solutions sont bien différentes de l'écologie punitive qui reste le credo choisi par l'Union européenne. Le meilleur allié du climat, ce ne sont pas les taxes et les interdits, mais bien le progrès scientifique et l'innovation technologique. L'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, les transports lourds à hydrogène, les techniques d'élimination du CO2 dans l'atmosphère sont autant d'outils à notre disposition pour décarboner nos économies sans sombrer dans le matraquage ni la décroissance. Le défi du XXIe siècle, c'est évidemment également la fin inévitable de l'ère des énergies fossiles. L'histoire nous montre que se passer d'énergies fossiles les plus polluantes, comme le charbon, n'est pas une chimère. Il existe un pays qui a réalisé sa transition énergétique en 2 décennies seulement. Ce pays, c'est la France du général de Gaulle et du président Pompidou, qui aura su remplacer l'intégralité de son utilisation du charbon par de l'énergie nucléaire. Les grandes puissances les plus émettrices de gaz à effet de serre, comme les États-Unis ou la Chine, devront suivre cette voie française. Il faut en finir avec la persécution irrationnelle du nucléaire. Vouloir réduire nos émissions de CO2 sans s'appuyer sur l'atome, c'est choisir la voie, encore une fois, de la décroissance et celle de l'appauvrissement. Face au défi vital de préserver l'environnement dans lequel doit s'épanouir notre civilisation, ni l'attentisme ni le catastrophisme ne peuvent constituer une réponse viable. Les générations qui viennent n'attendent pas des incantations millénaristes sur le climat, mais des politiques pragmatiques qui s'appuient sur l'inventivité du génie humain pour nous assurer, demain, un monde meilleur. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για την ομάδα της αριστεράς έχει τώρα η κυρία Μόντιγκ για 1 λεπτό. Kiitos, arvoisa puhemies. Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Jälleen meillä on edessämme uusi IPCC:n-raportti, jonka viesti on edelleen sama. Tekomme ovat riittämättömiä. Nykyisillä toimilla olemme menossa kohti 3 asteen lämpenemistä. Ja aikaikkuna sille, että elinkelpoinen ja kestävä tulevaisuus kaikille voidaan saavuttaa, on sulkeutumassa. Lämpenemisen vaikutukset näkyvät jo, voi vaan katsoa iltauutiset. Ensi kesänä meillä Euroopassa on taas odotettavissa vaarallisen kuumia helleaaltoja, kuivuutta ja metsäpaloja. Lämpenemisen vaikutukset ja riskit kasvavat jyrkästi lähiaikoina. EU:ssa olemme tehneet paljon. Green Deal on kokonaisuutena asettanut meidät uudelle kurssille kohti ilmastokestävää tulevaisuutta, mutta edelleen meidänkin tavoitteemme ovat alle tieteellisen neuvon.
Mutta meillä on vielä mahdollisuus. Meillä on mahdollisuus rajoittaa lämpeneminen inhimillisesti ja taloudellisesti kestävälle tasolle, koska meillä on tieto siitä, mitä meidän pitää tehdä. Meillä on keinot ja osaaminen tehdä se. Ainoa, mikä meiltä puuttuu, on poliittinen tahto. Ja se voidaan korjata hetkessä, koska se on meidän päässä. Kiitos. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κομίν ή Ολιβέρας, μη εγγεγραμμένος. Okay. Merci. Thanks, President. Leggiamo il rapporto IPCC e scopriremo che la nostra incongruenza è monumentale. Ogni sforzo fatto oggi per combattere il riscaldamento globale sarà più efficace che se fosse fatto domani. Lo stesso identico sforzo, se fatto tra un anno, ha un impatto minore rispetto a se si fa adesso. Se lo facciamo tra 5 anni, ci sarà meno profitto che se lo facciamo tra 2 anni. È così che funziona la natura, è così che lo confermano i scientifici del rapporto IPCC. Quindi, perché ritardiamo le nostre decisioni? Perché ritardiamo le nostre decisioni? Per estendere i negoziati? Più di 30 anni sono andati perduti in negoziati internazionali con pochi o nessun frutto, che hanno portato a polemiche inutili e soprattutto all'inerzia. 30 anni durante i quali si accumulano emissioni di gas e in conseguenza oggi le opportunità per ridurre le conseguenze più negative del cambiamento climatico sono molto minori che ieri. Nel mio paese, la Catalogna, non piove a sufficienza da 25 mesi e non siamo un'eccezione in Europa. Dobbiamo fare più e farlo più rapidamente. Stiamo perdendo il tempo. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Περέιρα τώρα για 1,5 λεπτό. Senhor Presidente, caros colegas, eu podia facilmente ficar quieta e calada durante o tempo da minha intervenção, em linha com o que muitos fazem em relação a este assunto. Mas não, eu escolho falar porque não me perdoaria a mim mesma se não o fizesse, e faço não apenas por mim, mas pelas próximas gerações de europeus e pelas próximas gerações de outra qualquer geografia. E falo porque, apesar do muito que esta Casa tem feito, muitos governos nacionais não têm estado à altura. Não têm cumprido com as metas exigidas. Muitos têm sido bons na propaganda, com anúncios repetidos e gastos, mas incapazes de acompanhar o ritmo que se exige e que este Parlamento tem marcado. O problema da propaganda é que pode enganar alguns durante muito tempo, ou muitos durante algum tempo, mas não resiste à passagem do tempo. E, fundamentalmente, não resolve os problemas que necessitam de uma resposta urgente. Conforme é referido no relatório, cada pequeno incremento na temperatura do planeta aumenta os fenómenos extremos, como as graves secas ou os incêndios. Portanto, este relatório e esta chamada de atenção da comunidade científica é também um puxão de orelhas à inação de muitos governos europeus, a quem devemos exigir menos ruído e muito mais ação. Governos que frequentemente usam os fundos do PRR para propaganda sobre a ação climática e nem esses fundos são capazes de aproveitar e para fazer executar devidamente. Eu termino dizendo o seguinte: a Europa tem iluminado o caminho, mas infelizmente muitos governos preferem continuar às escuras. Obrigada. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Φριτζόν. Herr talman, kommissionen. Ja, IPCC säger som det är, att om vi inte snabbt ökar takten i omställningen så går vi mot en klimatkollaps. Och vi politiker måste ta ansvar och göra det som krävs. Med anledning av IPCCs rapport så har ju FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanat världens största utsläppare, USA, Kina och EU, att ta ett större ansvar, ett ännu större ansvar. Kommissionen svarade med att EU måste fortsätta att skärpa våra klimatmål, och det är bra.
Fit for 55 är ett historiskt och avgörande steg i rätt riktning, men vi vet att det är bara början. Vi måste redan nu blicka framåt mot EUs klimatmål 2040 och det finns ingen tid att vänta. Vi har en konkret möjlighet att agera redan på COP28 nu i höst. Och den resolution inför COP28 som vi ska ta fram måste ge en tydlig signal till kommissionen om att fortsätta öka takten och lägga fram riktigt konkreta förslag som kan minska utsläppen i närtid. Jag ser verkligen fram emot detta arbete och EU måste fortsätta att visa ledarskap i klimatomställningen och vara en stark global aktör. Det handlar om våra barn och barnbarns framtid och det är bråttom nu. Tack. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Πέτερσεν. Tak for det, formand. Vi har igen modtaget en stærkt alarmerende IPCC-rapport, der understreger de katastrofale konsekvenser af ekstreme vejrfænomener. Naturlige og menneskelige systemer de presses ud over deres evne til at tilpasse sig, og rapporten beretter om påvirkninger så dybe, at det allerede er for sent at gøre om. Og det understreger jo kun behovet for en hurtigere indsats med at reducere vores emissioner, og ikke mindst at øge vores energieffektivitet. Det kan og skal vi gøre noget ved, og i et højere tempo, end vi har formået at gøre hidtil. Og det er jo godt, at vi i det her hus, i denne her uge, har formået at vedtage centrale dele af Fit for 55-lovpakken. Men der hviler altså et ansvar på os alle for at holde det tempo i resten af den her mandatperiode, fordi der er masser, vi kan gøre for at øge tempoet. De resultater skal vi bruge til at inspirere lande uden for det europæiske til at skabe momentum. Der er klimatopmøde til november. Vi skal bruge de resultater og skal bruge de højere ambitioner, mere engagement, ud fra det faktum, at tiden faktisk er ved at løbe fra os. Tak. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Eickhout για 1,5 λεπτό. Thank you very much, Mr. Chairman. We are discussing here the sixth assessment report by IPCC, putting in all our knowledge of climate science together. And I think what is most interesting is, of course, the progress that you see in science, because the messages of climate science have become clearer, harder, and more urgent every time you see such a report. And just a couple of points they're making very clear. At this moment, we already see a warming up to the level of 1.1 degrees. We are reaching the limits of 1.5 already very soon. We see that climate impacts are regarded as being more severe than the previous assessment report. So the impacts of climate change have been underestimated before. But what we also see is that the current climate plans of the world are likely exceeding the 1.5 degrees. So the world is not on track and not doing enough. And also very important is that 80% of our budget has already been emitted by the world in order to have a 50% chance to stay below 1.5 degrees. So that's the urgency. And that's the very clear message by science. But what is very important as well, and that's quite often we forget in this house, what can we do about it? Because then when we get concrete, suddenly everyone is kind of, okay, now we have to slow down because we need a balanced approach. I think that's in the kind of in the Bible of the Commission, the balanced approach. But also here IPCC is very clear. You need deep, rapid and sustained mitigation actions in this decade to reduce projected loss and damages. And delayed action would raise the risk of stranded assets and cost escalation. So please, people, also Commission, step up. Rapid action is needed and also delivers the cost benefits for our health and society. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τέρτς για 1,5 λεπτό. Todas las fuerzas que basan su proyecto político en la ingeniería social, puramente socialista, tienen que justificar su política con terribles amenazas de catástrofes inminentes, cada vez más inminentes, cada vez más grandes. Ahí tienen al IPCC con sus científicos, como esos científicos que decían que eran tan seguras y eficaces las vacunas Pfizer de la señora von der Leyen. No eran ni lo uno ni lo otro.
Es lógico, están exigiendo ahora a las naciones europeas, a todos los europeos que no forman parte de esas élites que se reúnen con sus jets privados en Davos, que renuncien a su libertad y a su bienestar, a sus hábitos, a sus derechos y a su propiedad. Supuestamente para salvar al planeta. Ya no vale la promesa del paraíso de la revolución bolchevique, ni de la justicia social, ni cosas que nadie se cree ya en este siglo. Y ahí están todos los partidos, desde el consenso, desde el Partido Popular a la extrema izquierda y los verdes, valga la redundancia. Ahora tienen el fin del mundo para obligar a todos a hacer lo que se negarían a hacer en condiciones normales. Todo ese informe nos habla de la necesidad de que los europeos renuncien al crecimiento y asuman un empobrecimiento para todos, menos para algunos, porque la media temperatura de los últimos 20 años es un grado superior a la media entre 1850 y el año 1900. Lo cierto es que los inmensos sacrificios que exigen con toda urgencia a los europeos harán más pobres a estos europeos, pero no harán el mundo ni un ápice más seguro. Esto es un proyecto ideológico para exigir la sumisión total de la población en un recorte total de los derechos y de su calidad de vida. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 2 λεπτά η κυρία Λίμερ. Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kollegen! Sollte die IPCC nicht insbesondere über Anpassungsmaßnahmen an einen Klimawandel informieren, statt diese Obsession mit diesem atmosphärischen CO2 an den Tag zu legen? Und wieso weist sie nicht darauf hin, dass über die Hälfte des anthropogenen CO2 gebunden wird? Netto Null, also mitnichten Netto Null bedeutet. Und warum sollte eine Reduktion der CO2-Emissionen gleichbedeutend sein mit dem Ausstieg aus fossiler Energie? Diese Doktrin ist schlichtweg falsch. Und selbst der Deutsche Wetterdienst weiß, die Sonne ist der Motor des Wetters und sorgt auf der Erde für unterschiedliche Temperaturen. Und das gilt für das Klima als 30-jähriges Mittel des Wetters nicht mehr. Und dabei ist die Sonne der Klimafaktor unter vielen anderen. Und dann ist da die Fangfrage an jeden Wahrsager, die immer lauten muss: Was habe ich gestern gegessen? Wie komme ich darauf? Weil die Computermodelle des IPCC, einer politischen Organisation, die gegründet wurde, um den menschengemachten Klimawandel zu beweisen, viel von einer prophetischen Kristallkugel haben. Sie funktionieren nämlich nach dem Prinzip Garbage in, Garbage out, sind also nur so schlau wie der Programmierer und spucken, gefüttert mit den Daten des CO2-Endzeitmoleküls, brav die gewünschten Klimakatastrophen aus. Aber sie scheitern regelmäßig und das ausnahmsweise auch sehr zuverlässig an der Berechnung des Klimas von gestern und vorgestern, wie übrigens jeder anständige Wahrsager. Und mehr muss man nicht wissen. Vielen Dank. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Björk για 1 λεπτό. Tack så mycket. Det är väldigt välkommet att vi har ett organ som IPCC, där forskare ger oss glasklar, tydlig kunskap om läget. Det är extra viktigt eftersom vi nu har en extremhöger och nationalistisk höger som liksom försöker trumfa Trump i USA med sin klimatförnekelse. Då behöver vi IPCC. Och budskapet är glasklart. Vi måste öka takten på utsläppsminskningarna. Och istället finns det regeringar som min egen, den svenska regeringen, som gör tvärtom. De struntar i IPCC, de struntar i vetenskapen, de går åt helt fel håll. Lyckligtvis har vi tagit viktiga beslut här i parlamentet den här veckan om att minska utsläppen och att öka takten på vårt omställningsarbete. Det är dock inte tillräckligt och det är där IPCC är tydliga. Så vi måste öka takten, vi måste öka energieffektivisering, vi måste investera i förnybart, inte låsa oss fast som tjuriga ungar vid en ohållbar, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt ohållbar teknologi, som till exempel kärnkraften. Vi måste göra det som för oss framåt nu. Och omställningen enligt IPCC måste också vara rättvis. Annars kommer vi inte klara av den. Det är ett av huvudbudskapen i IPCC. Så omställning kräver mer av vänsterns politik. Mer av rättvisa. Mer investeringar i det gemensamma, det socialt hållbara, i välfärden, i utbildning, i jämställdhet. Där ligger framtiden om vi ska klara klimatomställningen. Tack.
Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Κέλλη. The latest IPCC report underscores the urgency of the climate crisis. It presents findings on climate science, mitigation and adaptation, highlighting the need for immediate and ambitious action to limit global warming and its impacts. Given the urgency reiterated in the report, we must now move beyond identifying possible solutions and take concrete steps to implement them. We have repeatedly underlined the fact that decarbonising our economy is the only viable solution to achieve our climate goals. To this end, we must find a way to fast-track the implementation of REPowerEU plan. We cannot afford to waste any more time in our efforts to boost the production and use of renewable energy and retrofitting our buildings. Planning, permitting, licensing must be speeded up rapidly. In addition to fast-tracking the deployment of renewable energy, it is crucial that the EU recognises the importance of climate finance, particularly in protecting climate-vulnerable communities. We need to ensure that such communities have the resources and financial supports in their efforts to build resilience and reduce emissions. Finally, third countries, especially the big emitters, must also be compelled to do more and do it quicker as well. We must move to more action everywhere now. From our group, Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Βιτάνοφ. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, когато избухне пожар, не очакваме да отмине, а правим всичко възможно, за да изгасим огъня преди да се е превърнал в бедствие. Пожарите и наводненията обаче не подминаха Европа през последните години. През зимата нямаше сняг и от това пострада ски сезона и населени места, за които зимният туризъм е поминък. В други части на света сушата обрича на бедност и глад стотици хиляди мъже, жени и деца. И когато говорим за проблем с миграцията, не можем да не се запитаме от какво бягат част от тези хора, рискувайки живота си. Не можем да отречем, че най-високата цена за грешките на виновните я плащат невинните, онези, които имат най-малък принос за замърсяването, обезлесяването, изчерпването на природните ресурси. Те не генерират тонове вредни емисии, но се налага да мислят за физическото си оцеляване всеки ден, защото просто не могат да изгасят пожара. Като законодатели, ние сме тези, които разполагат с инструментариума да го направят. Ние трябва да демонстрираме лидерство, стига да имаме волята да го... За това. Благодаря ви. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1 λεπτό η κυρία Ντονάτ. Képviselőtársaim, örömmel látom, hogy az Európai Bizottság is egyre komolyabban veszi a klímaváltozás elleni küzdelmet és a kontinens zöld átállását. De újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a legnagyobb akadály egy sokkal zöldebb Európa előtt az óriás szennyező nagyvállalatok tevékenysége. Ezért a zöld átállás költségeit elsősorban nekik kell viselniük. Közvetlen adók, illetve közvetlen hozzájárulások formájában, hiszen ők az elsődleges felelősök ezért. Azaz, ne a hétköznapi emberek, európai állampolgárok fizessék meg a zöld átállás költségeit. Az EU-nak pedig minél jobb támogatást kell biztosítania azon országok számára, akiket gazdasági szempontból különösen súlyosan érint az átállás. Mert csak így, az európai szolidaritásra építve hozhatjuk el a zöld Európát. Hogy az Európai Unió válhasson az első klímasemleges nagyhatalommá. Köszönöm szépen. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Τουσέν για 1 λεπτό. Le GIEC est formel, la crise climatique est abyssale et d'une gravité mortelle pour l'humanité comme pour de nombreuses autres espèces. Mais le GIEC est également formel, il nous est encore possible d'agir. Pour cela, au moins 3 aliments dans la recette. Le premier, se libérer des énergies fossiles. Et ce que cela veut dire? Cela veut dire cesser tout financement, tout
soutien à des projets d'énergie fossile et à leurs infrastructures, et cela vaut pour l'Union européenne, pour ses États membres, comme d'ailleurs pour les entreprises européennes, et il nous faut légiférer dans cette direction. Le deuxième, c'est que la focalisation sur le seul carbone est dangereux. Climat et biodiversité sont liés, et ils le sont avec les autres limites planétaires, l'océan, l'eau douce, ou encore les produits chimiques et toxiques et les métaux rares. Réduire notre empreinte matérielle dans la sobriété juste, adapter et adopter les textes du Green Deal sur le vivant et sur les toxiques, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Le troisième, c'est que l'efficacité climatique repose sur la justice sociale. Quand 16% des plus riches sont responsables de 40% des émissions, c'est donc là aussi la voie que nous devons emprunter. La conclusion du GIEC, c'est que nous devons aller vers la neutralité carbone pour 2040. Alors, je vous le demande, qu'allons-nous faire? Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κ. Τζαμπάσκι. Благодаря ви, уважаеми господин председател, господин комисарио. Слушам ви, колеги, и малко ви се чудя. Чудя ви се, защото не разбирам за тази икономика ли говорите, за този континент ли говорите, за работните места на хората, които ви избират и плащат данъците ли говорите. Да, спешни действия са нужни. И те са нужни, за да защитят икономиките от вашата зелена утопия и зелена религия. Съвсем наскоро, абсолютно необяснимо, посред война, посред криза, Германия затвори последните ядрени централи Емсланд, Тисар 2 и Некер Вестхайм 2. Вече не произвежда толкова ядрена енергетика. Разчитате на перки, на панели, разчитате на утопии, продължавате да набивате в главите на хората идеология, а не икономика. Не разбирате ли, че хората работят в тази икономика и в тази енергетика им е необходима, за да имат работни места и да плащат данъци, от които се плащат и вашите заплати. Да, превърнали сте зеленото в религия, в утопия. И тази утопия ще разбие европейския континент, ще изпрати работните места в Китай, а вие какво ще правите? Ще пасете трева. Благодаря ви. Και τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπόρκια. Grazie Presidente, ma confesso candidamente il mio stupore di fronte alla scelta del titolo, un appello per ulteriori azioni urgenti. Questo è un rapporto, quello che stiamo discutendo, che chiede cambiamenti radicali nel settore alimentare, in quello dell'energia, dei trasporti, addirittura per quanto riguarda l'alimentazione, pur di raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni. Però sorge una domanda: cos'altro vi aspettate che facciamo? Mentre i nostri competitor mondiali vanno in tutt'altra direzione, qui si fomenta l'illusione che stringere la cinghia fino a strozzarci sarà sufficiente per risolvere quello che invece è un problema mondiale e che richiede quindi una soluzione a livello globale. Avete vietato la vendita delle macchine a benzina, abbiamo chiesto agli Stati membri di ricostruire tutto il patrimonio edilizio, avete chiesto agli europei di non mangiare carne, sempre nel nome della lotta al taglio delle emissioni, e tutto questo senza nessuna considerazione per le ripercussioni sociali ed economiche che derivano da questo stigma dell'Europa come unico imputato per il surriscaldamento globale. Oltre il 92% delle emissioni arriva dall'esterno dell'Europa, questo è un dato di fatto, e quindi questo significa che il problema non si risolve senza l'impegno di altri paesi, e se in quest'Aula non lo capiamo non andiamo da nessuna parte. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Χάζενκαπ για 1 λεπτό. Dank u wel, voorzitter. Het laatste rapport van het IPCC is heftiger dan ooit. Er zou dus geen enkele twijfel moeten bestaan dat we nu op alle vlakken drastisch moeten ingrijpen. En deze week nog stemden we over het klimaatpakket van deze Green Deal-commissie. En daar horen felicitaties bij. Maar de commissie heeft ons nog veel meer beloofd. Veel meer bouwstenen voor de groene transitie. En blijft daarin achter. Ons voedselsysteem, goed voor 1/3 van de klimaatuitstoot, blijft buiten schot. Sterker nog, monocultures en megastallen krijgen miljarden subsidies. Fossiele kunstmest krijgt miljoenen. Om nog maar te zwijgen over de promotiecampagnes voor vlees en zuivel. Zelfs in de ontbossingswet zitten uitzonderingen voor mais en vlees die schadelijk zijn voor het klimaat.
komt de commissie, zoals beloofd, nog met de kaderwet voor duurzaam voedsel. En komen daarin dan eindelijk de nodige maatregelen om de klimaatcatastrofe die op ons bord ligt aan te pakken. Dank u wel. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Polčák. Děkuji, pane komisaři. Klimatické změny probíhají s větší silou, než jaké byly předpoklady. Extrémní sucho, požáry, mluvíme o tom vlastně každé léto nebo po každém létě zde u nás v parlamentu. Záplavy, růst mořské hladiny je dokonce vyšší, než byly předpoklady. Probíhající klimatické změny vlastně nikdo ani nepopírá, jen někteří uvádí, že Evropa nic nezmůže, že jsme odkázáni na Čínu a USA. Já si myslím, že nemůžeme tuto logiku přijmout. Máme odpovědnost k budoucím generacím a vlastně k celé planetě. Nemáme zatím žádnou náhradní planetu. Související problémy by nás tak či tak dohnaly. Migrace, dramatická situace v zemědělství, nedostatek potravin a nebudu zde vyjmenovávat všechny další možné problémy. Řádný hospodář udělá rozumná opatření, minimalizuje škody a dokud to aspoň jde, a to stejné vlastně říká mezinárodní panel, máme poslední čas, kdy můžeme ještě tyto změny stihnout. Měli bychom být řádní hospodáři. Komise k těmto varováním přistupuje zodpovědně, musíme si ale domácí úkoly také odpracovat ve svých členských státech. Je opravdu mnoho co vysvětlovat a přesvědčit i občany, že jedině tato cesta má smysl. A také se musíme angažovat na mezinárodní poli a diplomacii. Děkuji. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λουένα για 1 λεπτό. Gracias, presidente. Querido comisario, gracias por este debate. En un pasaje del Quijote se dice cosas veredes, amigo Sancho. Y es verdad, porque estamos aquí para luchar contra los efectos del cambio climático. Pero, señorías, y miro a la izquierda de la Cámara y al centro de la Cámara, estamos también para luchar contra los negacionistas, que es un problema previo. Y lo estamos viendo aquí, en esta Cámara. Porque si con 1,1 grado por encima de los niveles preindustriales estamos como estamos, con los fenómenos que sufrimos, imagínense ustedes con 1,5. Y todavía eso hay que explicárselo a la extrema derecha y a una parte de la derecha de esta Cámara. Creo que la conclusión de este debate ya más o menos la sabemos y la tenemos porque la tiene la sociedad, sobre todo los jóvenes, y la tiene la ciencia. Hay que actuar y hay que actuar de manera urgente. Yendo a lo concreto, señor comisario, hay que completar el Pacto Verde Europeo. Quedan cosas por hacer. No solamente de lucha contra el cambio climático, el Fit for 55, sino también de protección de la naturaleza y de protección de las especies. Porque la crisis climática es importante, pero la crisis de naturaleza, la desaparición de las especies, también. Actuemos y no nos cansemos de luchar contra los negacionistas. Gracias. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βιέζικ για 1 λεπτό. Thank you very much. We are on track to exceed 1.5 degrees in the next decade and 2 degrees by mid-century. Of the 15 massive ecosystem tipping points that will be exceeded at 2 degrees, some of them are dangerously within sight. And yet, we are only at around 1.1 degrees of warming. The IPCC finds that all pathways that effectively limit warming depend on some quantity of carbon removal. Many carbon removal interventions are already well known: strict protection of forests, agroforestry, peatland rewetting, holistic grazing. They require concerted public sector efforts to become widely adopted. Others must be tested and, if found effective, funded and deployed at scale in the next few years. We critically need to avoid tendencies where the role of carbon storage in ecosystem is purposefully devaluated only to further justify the mass use of forest biomass. We need effective solutions and we need them now. No time to hesitate. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπλος για 1 λεπτό. Sehr verehrte Damen und Herren, vielleicht haben Sie im Weltklimabericht diese Grafik gesehen. Ich habe das angeschaut, mir war erst nicht klar, was es bedeutet, aber es ist existenziell. Kinder, die im Jahr 2020 geboren worden sind, die können, wenn sie 45 Jahre alt sind, schon eine Welt von 3 Grad heißer erleben. Das bedeutet, Milliarden sind von Dürren, von Hungerkatastrophen und von Überflutungen betroffen. Das bedeutet eine kalte Welt, eine Welt ohne Freiheit. Und vielleicht kennen Sie auch jemanden,
der 2020 geboren worden ist. Bei mir ist es meine Tochter. Der UN-Generalsekretär hat gesagt, dass die reichen Länder schon im Jahr 2040 klimaneutral werden müssen. Und wir im Europäischen Parlament, wir entscheiden dieses Jahr noch, wir reden dieses Jahr noch über unser Klimaziel für das Jahr 2040. Meine Damen und Herren, in welcher Welt wollen Sie leben? Entscheiden wir uns für eine klimaneutrale Welt, für eine Welt, in der wir die Freiheit von uns und von unseren Kindern garantieren können. Herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τέρχες για 1 λεπτό. Dear colleagues, when the Intergovernmental Panel on Climate Change is using hysterical, spoiled people like Greta Thunberg, whose place should be in school, not on streets, to promote these reports, clearly we are dealing with a belief system and cult rather than a scientifically based organization. Carbon dioxide is a gas that currently represents 0.041% of the whole atmosphere. Despite this small percent, for decades now, campaigns are run to make people believe that man-made CO2 is the cause of the climate change. The solution proposed to fight climate change are higher taxes and more state control, as well as less rights and options for the people. Emissions must have a price that changes our behavior. This is what Ursula von der Leyen said in this plenary in 2019. Obviously, the declared objective is to change our behavior through higher taxes and prices, while fighting climate change is just a pretext to do it. People deserve a better future, but we clearly cannot achieve that by passing laws that are making them poorer, while a small elite is getting richer by selling and forcibly selling them products and services that they do not need or want, but are allegedly saving the planet. Thank you. Mr. Terhes, you have a blue card from Mr. Kokalis. Do you accept it? Get on. Mr. Kokalis, you have the floor for 30 seconds. Thank you, colleague, for accepting the blue card. I would like to ask you to explain a little bit what do you mean, what is the relationship of Greta Thunberg to the IPCC? Do you think that she's a scientist? She's part of the scientific process of the IPCC, and I would not comment on your characterization of her as a hysterical person, and I also think that she has grown beyond school age by now. Thank you. Thank you so much for the question, and I'm glad that you asked this, because it is surprising that when we talk about an important topic like this, like climate change, in the media, for example, and even in this plenary, people like Greta Thunberg are more quoted than actual experts. So I'm asking you in reply, what is the expertise of Greta Thunberg, of Bill Gates, for example, to lecture us, to force us, to lobby us, to pass laws, to violate people's rights, and for them to make money? No, you answer exactly what I asked. Because if these are scientists, look, science is based on facts, not on propaganda. And everything that we heard here, it's simply propaganda. Thank you very much, Mr. Terhes. You have to explain to the Europeans Mr. Terhes, why a gas you don't have the floor, please. 0.041% of the atmosphere is causing all these catastrophes they are claiming. Mr. Terhes, you don't have the floor. You have 30 seconds. Well, I have to reply back, right? No, please, go. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Γκαρό για 1,5 λεπτό. Merci, Monsieur le Président. Afin de lutter contre le réchauffement climatique, l'Union européenne souhaite à nouveau prendre des mesures contraignantes pour nos populations. Au bal des hypocrites, l'Europe de Bruxelles est reine. Elle interdit la vente des voitures à moteur thermique pour promouvoir des véhicules électriques dont les batteries polluantes sont produites et importées depuis l'autre bout du monde. Elle impose la rénovation énergétique des bâtiments en Europe, mais elle adopte dans le même temps un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et pousse celui avec la zone Mercosur, qui sont des aberrations écologiques. Elle sacrifie le nucléaire alors que c'est une énergie décarbonée, peu chère, qui assurait à la France une indépendance énergétique totalement délaissée sous les présidences Hollande et Macron pour le malheur de nos concitoyens. N'en déplaise à mon collègue macroniste qu'enfin, il n'est pas question pour nous, comme il le souhaite, de plus de renouvelables au bord des autoroutes, dans les champs
et en mer, c'est du délire écolo-bobo. Vouloir faire le bonheur des peuples malgré eux est profondément antidémocratique. Pour Bruxelles, peu importe d'imposer aux citoyens européens encore plus de mesures coercitives, insoutenables financièrement, à la fin, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les classes moyennes et populaires, qui sont les victimes des dogmes écologistes. Pourtant, l'Europe réalise des efforts considérables en matière écologique, alors que la Chine, l'Inde et les États-Unis sont les premiers pollueurs de la planète. Pourquoi les Européens doivent-ils payer pour le monde entier alors qu'ils sont les meilleurs élèves de la classe? Les efforts qu'ils réalisent n'auront aucune influence sur la crise climatique tant que les autres puissances et les pays dits émergents n'en feront pas de même. Si l'idéologie pouvait se déconnecter de l'écologie, si les contraintes visaient les plus gros pollueurs, notre vieille terre s'en porterait infiniment mieux. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κόκαλης για 1 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Dear colleagues, I have 1 minute, one more time, to talk about the implication of the 6th and final IPCC synthesis report of our collective scientific knowledge on the effects of our actions on our only habitat, the planet Earth. To summarize, instead of more words, I should ask us all to stand for a minute of silence for the world of chaos and fires that we will deliver to our own children, as the report shows and as the graph shown by my colleague Michael Bloss before us. I will not, because we colleagues are democratically elected representatives of people we have a duty to protect. This is happening in our watch, the last watch still able to divert barbarism. As, make no mistake, the social tipping points will crush us well before the rapidly approaching climate tipping points. There was a slogan in 1968 in Paris, in revolt then as it is now, socialisme ou barbarie. To me, it means that climate justice across generations, classes and nations is the only path to adequate climate action. It means that it is time to put people, our people, before profits. I am really proud of the change of direction in climate action this mandate has achieved, but we need to do more, faster and better. We need systemic change now, as science shows, as markets expect, as humanity needs, and as our moral duty demands of us. Thank you. Σας ευχαριστώ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Κοβάση για 1 λεπτό. Grazie Presidente, Commissario. L'ultimo rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico riassume il suo messaggio in 3 parole: gravità, urgenza e speranza. Gravità: siamo su una strada che può portare ad un aumento della temperatura del pianeta di oltre 3 gradi. Le conseguenze in termini di insicurezza alimentare, siccità, migrazioni ambientali dovrebbero allarmarci tutti. Urgenza: agire per ridurre drasticamente le emissioni. L'Unione Europea lo sta facendo, completando l'adozione del pacchetto Fit for 55 per diventare il primo continente a 0 emissioni entro il 2050, perché non basta più dire che dobbiamo prendere seriamente il cambiamento climatico e poi anche in quest'Aula opporsi puntualmente a ogni provvedimento che miri ad abbattere le emissioni e limitare l'uso delle energie fossili. E allora speranza la dobbiamo alle ragazze e ai ragazzi che ci implorano di agire. La transizione è in atto e non si torna indietro. Lo testimonia il fallimento della destra nel suo tentativo di bloccare i provvedimenti del Green Deal, emissioni auto, edifici e ancora in questi giorni il sistema ETS sulle emissioni industriali. Citando Clément Rosset e concludo, limitarci a gestire l'esistente significherebbe rassegnarci al nostro declino. Cari colleghi, allora alziamo lo sguardo e manteniamo alta la nostra ambizione. Grazie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Σαμπό για 1 λεπτό. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, cette semaine fait souffler le chaud et le froid, l'espoir et des interrogations, voire de la colère.
L'espoir, ce sont les textes que nous avons votés cette semaine et qui devraient mettre l'Union européenne sur la voie de la neutralité climatique. C'est toute la force du projet européen d'arriver ensemble à construire cette réponse aux défis climatiques. L'espoir, ce sont aussi les solutions à notre portée, comme le rappelle le rapport, qui souligne en particulier l'importance de la régénération des écosystèmes marins et côtiers qui contribuent fortement à l'atténuation du changement climatique. Mes chers collègues, il nous a fallu 4 ans pour construire ce cadre. Alors que les scientifiques alertent, il n'y a pas un degré, une année à perdre. Chaque demi-degré, chaque dizaine de degrés compte. Certains endroits, l'atténuation et l'adaptation ne seront pas suffisants. Il va falloir même être résilient. Alors je pose la question à toutes nos institutions, dans nos débats et notamment dans la campagne pour les européennes qui s'annoncent. Quelle place allons-nous laisser au climat qui s'emballe? Quelle place allons-nous laisser aux forêts et à l'océan qui brûle? Quelle place allons-nous faire à l'action? Hier, j'étais avec l'un des vice-présidents du GIEC et je lui ai posé la question: quel message faudrait-il passer en 1 minute? Il n'a pas hésité. Il m'a dit: pensons à laisser une planète habitable à nos enfants. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Holmgren για 1 λεπτό. Tack, herr ordförande, kommissionär. Den 6:e rapporten från FNs klimatpanel går faktiskt att sammanfatta i en enda mening. Läget är värre än i rapporten innan. Och det är egentligen det som har stått i varje rapport från FNs klimatpanel. Och jag har följt dem alla i över 30 år. Varför är det så? Jo, det beror på 2 orsaker. Det ena är att forskningen går framåt. Vi upptäcker nya detaljer, till exempel känsligheten, destabiliseringen av de stora glaciärerna, Grönland, Västantarktis, som gör att världshaven kommer att stiga både snabbare och mer än vad forskarvärlden trodde tidigare. Men framför allt beror det på bristande politik i världen, även här i Europaparlamentet. Den konservativa gruppen, den liberala gruppen och Socialdemokraterna som skulle kunna höja ambitionerna gör inte det. Vi hamnar på Fit for 55 när vi borde haft 70% ambition i klimatlagen. Det var det som forskningen visade då, och det forskningen visar nu är att vi snabbt måste höja ambitionerna och bli klimatneutrala absolut senast till 2040. Tack så mycket. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κέμπα για 1 λεπτό. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, omawiamy dzisiaj już kolejny raport opisujący zmiany klimatu. To jest jeden z tych cyklicznie publikowanych przez suto opłacanych naukowców. Każdy kolejny raport jest do bólu podobny i wtórny, ale każdy pokazuje jedną prostą zasadę, którą nikt z wyznawców religii klimatu nie chce zaakceptować. I żadna z inicjatyw podjętych do tej pory przez Unię Europejską w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, inicjatyw, które pochłonęły gigantyczne dotacje publiczne i środki międzynarodowe, powtarzam, żadna, nie przyczyniła się do poprawy sytuacji w zakresie ograniczania ocieplenia klimatycznego, żadna nie poprawiła jakości bioróżnorodności. A dlaczego? Bo to nie działania Unii Europejskiej polityczne zadecydują o klimacie na naszej planecie, ale zaniechania takich emitentów jak chociażby Chiny, Indie czy Bliski Wschód. Nachalnym przymuszaniem państw członkowskich do zielonej rewolucji nie uratujemy klimatu, a jedynie zniszczymy konkurencyjność naszych gospodarek, doprowadzając do zubożenia społeczeństwa i do globalnej władzy mikrokorporacji, które już dzisiaj są największymi i, jak potwierdzają raporty, jedynymi beneficjentami zielonej ekorewolucji w Europie. Już raz Unia Europejska zadecydowała o tym, aby wypchnąć rzekomo bardzo wysokoemisyjny przemysł farmaceutyczny poza granice Unii Europejskiej. I co? Pandemia COVID to wszystko zweryfikowała. Zostało zagrożone zdrowie i życie obywateli Europy. Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma jakieś wydumane idee. Każdy chce oddychać czystym powietrzem, to prawda, ale wolniej panowie, bo inaczej Europa stanie się skansenem, a inni będą emitować i będą wzmacniać swoje gospodarki. Dziękuję bardzo. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Τσεκάρντι για 1,5 λεπτό. Grazie Presidente.
Il cambiamento climatico divide anche la comunità scientifica. Secondo alcuni studiosi, le trasformazioni del clima rientrano nell'alternanza naturale delle fasi che costituiscono la storia del mondo, secondo altri mettono a repentaglio il futuro del pianeta. Comunque la si veda, è certo che la nostra società, dai tempi della rivoluzione industriale, inquini di più. C'è chi dice che per rispondere l'umanità deve diminuire come consumi e come stili di vita. Sono quelli della decrescita felice, ma quando mai la decrescita è stata felice nel corso della storia? Nel Medioevo nessuno avrebbe discusso di emissioni di CO2 e gli ambientalisti nel 1200 sarebbero stati tutti disoccupati. C'è chi dice che la stessa popolazione umana debba diminuire, perché l'umanità stessa non è un'opportunità, ma un problema. Sono gli stessi, non a caso, che imbrattano le opere d'arte e tutto torna, è il nichilismo. Respingo questo approccio che non porta da nessuna parte. La risposta all'inquinamento del pianeta è più sviluppo, non meno. Oggi abbiamo la fortuna di avere, ad esempio, robot che raccolgono la plastica in mare e ripuliscono i nostri fiumi. Abbiamo l'ingegneria dei depuratori che solo 50 anni fa erano inimmaginabili. La transizione tecnologica ed energetica può avvenire, ma deve essere fatta nei tempi giusti, altrimenti rischiamo di impoverire le persone e farle morire di fame, non per il surriscaldamento. Abbiamo la possibilità di vivere in equilibrio con la natura e affrontare il cambiamento climatico senza soccombere. La soluzione è la tecnologia e il progresso, senza isteria e senza catastrofismo. Tra Elon Musk e Greta Thunberg scelgo Musk. Mrs. Ceccardi, you have a blue card. Do you accept it? 1 minute, Mrs. Villanueva-Ruiz. There is a blue card from Mr. Guerreiro. Mr. Guerreiro, you have 30 seconds. Mrs. Ceccardi, do you accept the principle that in 1200 there was no industry around? È esattamente quello che vi ho detto. Nel Medioevo non c'erano industrie, non c'era la rivoluzione industriale, ma proprio grazie alla rivoluzione industriale, diciamolo, anche grazie alle emissioni, che il progresso ci fa vivere fino a 90 anni, non si muore a 20 anni, perché grazie, purtroppo, ha delle controindicazioni certamente la rivoluzione industriale all'inquinamento, ma senza quella rivoluzione industriale lei oggi non sarebbe qui, non saremmo venuti in macchina, non torneremo a casa in aereo. Volete tornare al Medioevo? E questo è il problema. Io sono d'accordo che debba avvenire una transizione ecologica, ma lo dobbiamo fare nei tempi giusti, non impoverire le persone, non con la decrescita. Questa non è la risposta è il progresso. Ευχαριστώ και κάνω μια διόρθωση. Την ερώτηση με την μπλε κάρτα την έκανε ο κύριος Στεφανούτσα, όχι ο κύριος Γερέιρο. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Βιλανουέβα Ρουίθ για 1 λεπτό. Gracias, presidente. Solo tendremos un mundo habitable si actuamos ya, y vamos muy tarde, lo dice el informe del panel de expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas y también el informe Copérnico, que señala alarmantes cambios en el clima europeo. Todavía hoy, en un contexto de aumento de la temperatura global, de sequías severas, de lluvias torrenciales, de incendios, hay quien se empeña en negar el cambio climático y lo hace, no nos engañemos, para poder seguir sacando tajada, contaminando vorazmente lo que es de todos. Ejemplo es el Gobierno de la Junta de Andalucía con la extrema derecha terraplenista climática y sus aliados del Partido Popular en esta Cámara, que está dilapidando la mayor reserva natural de toda Europa, el Parque Natural de Doñana, o como hacen con el Mar Menor en Murcia o con el empeño con arrasar Canal Roya en Aragón. En este Parlamento defienden la contaminación, el derroche del agua o seguir quemando petróleo, carbón y gas como si no pasara nada. El primer paso de una transición ecológica justa es proteger nuestros espacios naturales e invertir para que esta transición no deje a nadie atrás. Si tanto les preocupa la vida, defiéndenla y dejen de decir barbaridades al servicio de los lobbies más contaminantes. Muchísimas gracias. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ανδριέ για 1 λεπτό. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. 2022 a une fois encore donné raison au GIEC. Nous régressons. Il est grand temps de mesurer l'impérieuse nécessité d'agir, mais d'agir concrètement, sans atermoiement, sans hésitation. Il est grand temps de mesurer que la question climatique constitue un immense danger pour la perte de notre biodiversité.
Il est grand temps de mesurer que les sécheresses que nous vivons ne sont pas conjoncturelles. Il est grand temps de mesurer que les feux de forêt que nous avons subis en France et ailleurs sur notre continent et que nous subissons dès le mois d'avril cette année ne sont pas des feux de paille. Et il est grand temps de mesurer que le péril que représente l'altération de notre cycle de l'eau. Les menaces sur la production alimentaire grandissent chaque jour, tout comme grandissent les risques pour la santé humaine. Je veux ici le répéter, il faut agir, et agir vite. Il faut que toutes nos politiques publiques soient réorientées au regard de cette menace bien réelle. Et il faut que toutes participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il nous revient à nous, les politiques, par nos choix responsables, d'inverser cette tendance suicidaire. Et il faut que certains, dans cette Assemblée, cessent de fuir leurs responsabilités. Le Green Deal n'est pas un objectif comme un autre. Ce doit être notre phare dans la tempête, notre horizon, notre priorité absolue. Il en va de notre survie à tous. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φλέγκο για 1 λεπτό. Poštovani, jasno je da kad govorimo o klimatskim promjenama stanje je loše i idemo prema još gorem. I jedino je pravo pitanje možemo li spriječiti katastrofu. Strah me da sve krize, naime, koje smo do sada prošli, bile su prema onome što nam slijedi male, odnosno minorne. I to prije svega zbog našeg ponašanja. Zato pomognimo sebi, pomognimo prirodi, ali pomognimo i svojoj djeci. Jer borba protiv klimatskih promjena mora biti prioritet, ma ne samo država članica, ne samo Europske unije, već i cijelog svijeta. Valjda smo svi skupa još toliko razumni, ja bih rekao, da možemo oko te teme postići konsenzus. Jer sve što smo do sada radili, sve aktivnosti, svi zakoni, svo financiranje očito nije dovoljno. Treba više i to puno više. Treba više novaca, treba više aktivnosti, treba više akcije, treba više drukčijeg ponašanja. Shvatimo to, molim vas, vrlo ozbiljno i neka nam je svim skupa sa srećom. Hvala. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1 λεπτό ο κύριος Στεφανούτσα. Vreau să le spun oamenilor care ne privesc, Europa verde nu e un moft, e o necesitate pentru viață, dar și pentru economie. Trebuie să spun că, deși avem acordul de la Paris din 2015 și au trecut 8 ani de atunci, implementarea e mult prea lentă, banii sunt puțini și statele membre se fac că lucrează, dar nu implementează. Am promis cetățenilor că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Tranziția verde fără echitate socială nu se va face. La o lună de la ultima publicare a raportului IPCC, în România a demarat primul proces climatic din istorie de către Asociația de Clic la Cluj și este susținut de mai multe organizații de mediu. Am văzut cazuri similare în Olanda, în Franța, iar acum se derulează la CEDO judecata în speța Damien Carême versus Franța. Aceste procese nu vor face decât să se multiplice, pentru că oamenii își cer drepturile la viață, la sănătate, drepturile climatice, la un viitor. Și atunci noi ar trebui să ne grăbim cu implementarea, pentru că altfel ne va costa bani, altfel cetățenii nu ne vor înțelege, altfel vom pierde competiția la nivel mondial. Asta este calea pentru Europa. Asta este ceea ce trebuie să facem în viitor. Mulțumesc! Σας ευχαριστώ. Επόμενος στον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών είναι ο κύριος Μπουσατέμπι Γιάλβα. Για 1 λεπτό. Presidente, comisario, en el último foro de Davos, los líderes mundiales alertaron sobre el cambio climático y exigieron a todos un esfuerzo para mejorar la situación. La mayoría de ellos fueron a la cita en jet privado. Lo mismo sucedió en la conferencia climática de Madrid, de Glasgow o de Egipto. Ustedes quieren dar lecciones de climatología, pero no les preocupa el impacto ambiental cuando cierran acuerdos de libre comercio con terceros países que llenan los supermercados con productos transportados en contaminantes buques por los océanos. Solo haré las preguntas que hacen nuestros compatriotas ahí fuera. ¿El modelo informático utilizado en este informe es el mismo que se utilizó en 1982 para anunciar la gran devastación del año 2000? ¿O es el que utilizó ese afamado científico Al Gore en 2006? ¿Por qué no envían una delegación a Pekín y le cuentan todo esto a Xi Jinping, el que abre 2 centrales térmicas de carbón por semana? ¿Cuántos europeos van a tener que irse a la ruina económica o al paro antes de que ustedes reconozcan el fracaso de su política suicida?
Dejen de generar pánico y miedo para justificar prohibiciones y saquear los bolsillos de las familias europeas. Pongamos al genio del hombre a innovar, a crecer y a adaptarse. Eso es lo que hace un hombre. El fanático se queda quieto esperando el fin del mundo, pero el fin del mundo vendrá cuando quiera Dios, no cuando diga su tabla de Excel. Gracias. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, κύριος Λεμπρετών. Chers collègues, dans son dernier rapport, le GIEC dénonce l'impuissance des dirigeants mondiaux à limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, objectif fixé par l'accord de Paris de 2015. Les demi-mesures ne sont plus une option, alerte-t-il. Mais comme il le souligne lui-même, la réponse doit être fournie à l'échelle du monde et non au niveau d'un seul continent. Il faut donc préparer la COP 28 qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain pour y parvenir. Je vous mets en garde contre la tentation de l'Union européenne, sous l'impulsion de la Commission, de se poser en modèle de vertu et d'imposer unilatéralement de lourds sacrifices aux différents peuples qui la composent, plutôt que de négocier des solutions globales. L'Europe n'a pas à assumer toute seule tous les péchés climatiques du monde. Sacrifier, par exemple, la productivité de l'agriculture européenne ne servira à rien si cela débouche sur l'augmentation des importations de produits agricoles non vertueux. La décroissance agricole de l'Union n'est pas une solution, mais une aggravation du problème. Rehausser sans arrêt les objectifs européens sera vain si nous échouons à convaincre le reste du monde de faire des efforts comparables aux nôtres. Σας ευχαριστώ. Επόμενος στον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών είναι ο κύριος Πιμέντα Λόπες, τον οποίο δεν βλέπω στην αίθουσα. Επομένως, καλώ στο βήμα την κυρία Μπουρκχαρτ για 1 λεπτό. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den IPCC-Bericht eine Überlebensanleitung genannt. Und ich habe mir die ganze Debatte jetzt angehört und ich glaube, einige Kolleginnen und Kollegen können wirklich eine Anleitung brauchen und wir müssen auch entsprechend handeln. Denn die erste Erkenntnis des Berichts, die darf niemals zur Routine werden, nämlich dass unsere aktuellen Klimamaßnahmen nicht ausreichen und die Klimaschäden schon jetzt spürbar sind. Aber der IPCC-Bericht gibt uns ja auch eine Anleitung zum Überleben, weil er klar darin ist, dass wir bereits jetzt die nötigen Technologien und das Wissen haben, Solar- und Windenergie, Energieeffizienz, ein anderes Lebensmittelsystem, all das kann große Beiträge mit geringen Kosten liefern. Und das ist auch eine Botschaft an all diejenigen, die in dieser Debatte gerade lieber Nebelkerzen von irgendwie E-Fuels, die nicht verfügbar sind, oder Atom-Revivals, die viel zu teuer sind, anstatt im Hier und Jetzt daran zu arbeiten, dass wir mit verfügbaren Innovationen auch die Klimakrise abwenden können. Apropos Atomenergie, die wird im IPCC-Bericht gar nicht als Lösung erwähnt. Im Gegenteil, der IPCC-Bericht unterstreicht die hohen Kosten der Atomenergie und ihren geringen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise. Vielen Dank. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κάλσμπρο για 1 λεπτό. Herr talman, kommissionen, kollegor, åhörare. Sedan 1970, det året jag föddes, har temperaturen ökat snabbare än någonsin tidigare under de senaste 2000 åren. Ingen kan läsa den senaste IPCC-rapporten och fortsätta förneka att vi står inför en klimatkris. Och vi har bara oss själva att skylla. Det räcker inte längre att samtala i smågrupper, att brainstorma idéer. Vi måste agera nu. Anpassning till klimatförändringarna kan minska riskerna, men de löser inte problemen. Utsläppen måste ner. Och det är vi i den rika västvärlden som bär det största historiska ansvaret, och det förpliktar oss. Därför måste vi gå före, visa ledarskap och stödja dem som har tillväxtresan framför sig. Europa har gjort mycket, men inte tillräckligt. Det kommer att kosta att göra, men priset av att inte agera är oändligt mycket högre. De modiga beslut vi fattat här i parlamentet under veckan är bara början. Tack. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία O'Sullivan για 1 λεπτό.
Colleagues, the ability to spin in this room is astounding. So this morning we've heard a stream of political leaders taking the stand, all calling for urgent action on climate change and biodiversity loss. Yet, in the Agricultural Committee, basic legislation to cut pesticide use and save pollinators is blocked at every turn. In the Fisheries Committee, there's pushback against the idea of ending bottom trawling in marine protected areas. And even in the Environment Committee, there's pushback against the corporations who are using plastic and plastic packaging all around the place, and they are not cleaning up their mess. So the nature restoration law is a huge opportunity for us to be the first continent to give back more to nature than we destroy for the benefit of all. So this House must stop the spin and genuinely speed up urgent climate and biodiversity action. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Engerer για 1 λεπτό. Grazzi, President. Il-rapport ipinġi stampa ċara tal-futur li għandna jistennina skont dak li niddeċidu li nagħmlu issa u fl-10 snin li ġejjin. Id-deċiżjonijiet tagħna ser iħallu impatt mhux biss fl-immedjat iżda għal eluf ta' snin. Ir-responsabilità li għandna fuq darna bħala leġislaturi hija kbira ħafna u għandha timbuttana sabiex nieħdu deċiżjonijiet ibsin li iżda ma jħallu lil ħadd jaqa' lura. Irridu nħarsu l-aktar reġjuni vulnerabbli, irridu nżidu il-kontribuzzjoni finanzjarja globali għall-adattament speċjalment f'pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw. Tal-lemin estrem illum għallunna li l-politika tagħna l-ambjent hija ideoloġija jew reliġjon. Ħadd ma jista' jmeri x-xjenza u l-fatti. Kważi nofs il-popolazzjoni tad-dinja tgħix f'reġjuni li huma vulnerabbli ħafna tibdil fil-klima. Rridu niftakru li fl-aħħar 10 snin l-imwiet minn arar, nixfa u maltempati kienu 15-il darba ogħla minn normal. Din mhix ideoloġija, dan mhux reliġjon, dawn huma l-fatti. Dawn in-nies ma jistgħux jitħallew weħedhom. U issa għandna konferma li s-sajf li għadda kien l-iktar wieħed sħun fl-istorja u li l-Ewropa qiegħda tisħon brata d-doppju tal-kumplament tad-dinja. It-triq qudiemna hija waħda iebsa għax is-sena l-oħra kienet l-aktar waħda b'emissjonijiet. Però nistgħu naslu bit-tnaqqis notevoli fit-tisħin globali fi żmien 20 sena. Ejjew flimkien inkunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Grazzi. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Σορβίλ για 1 λεπτό. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, notre Parlement a fait de l'Europe en 2019 le premier continent à déclarer l'urgence climatique. L'urgence est bien là, le dernier rapport du GIEC en témoigne. Caribéen, j'assiste chaque jour à l'impact des changements climatiques qui frappent encore davantage les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il n'y a pas que. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est vulnérable au changement climatique. Notre objectif de limitation du réchauffement climatique nécessite une approche transversale, singulièrement par le développement durable à l'échelle planétaire. Le programme 2030 avec les ODD est une feuille de route internationale claire et impérative. Mais nous prenons du retard. Nous devons démultiplier nos efforts aussi bien dans l'Union européenne qu'auprès de nos partenaires. Je veux le marteler ici. Le coût de l'inaction sera bien plus grand que le coût de la transition. J'appelle à un sursaut de conscience collectif pour l'accomplissement du pacte vert et la mise en place d'un nouveau pacte financier mondial. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκερέιρο για 1 λεπτό. Obrigado, caro Presidente. Aqui o Comissário alertou que não estamos a fazer o suficiente e eu claramente concordo, mas também porque fundamentalmente ignoramos o impacto da indústria da pecuária e do leite, que tem um elevado impacto não só nas emissões com gases de efeito de estufa, e falo em metano e CO2, mas também na devastação dos solos e na destruição de recursos aquíferos. Falou também aqui na insustentabilidade de muitos investimentos. Também concordo com o Sr. Comissário, mas há aqui uma grande incoerência. Quando nós, no início deste mandato, aprovámos um pacote chamado Política Agrícola Comum, em que financia com 380 mil milhões de euros
um sistema agroalimentar altamente insustentável. E, portanto, tem que haver efetivamente uma coerência. E o relatório do IPCC demonstra-nos essa coerência, apresentando-nos algumas soluções. Uma delas é termos um consumo voluntário de produtos não animais, ou seja, mudarmos para um estilo de vida plant-based. E, portanto, a pergunta que eu faço ao Sr. Comissário, e já que também falou em coerência, é o que é que vai comer hoje ao almoço, se é efetivamente uma refeição plant-based. Obrigado. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η λίστα των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί 5 αιτήματα. Λόγω της σημασίας του θέματος που συζητούμε, θα κάνω και τα 5 αποδεκτά. Το λόγο έχει η κυρία Γκραπίνη για 1 λεπτό. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sigur, criza climatică cred că trebuie să o recunoască toată lumea, dar din punctul meu de vedere și punctul meu de vedere este al cetățenilor pe care îi reprezint aici, este că trebuie tratată global. Nu putem să rezolvăm doar noi, Europa, criza climatică. De aceea se impune ca la COP28 în Dubai, instituțiile europene să susțină foarte clar ca și celelalte continente să aibă o strategie de diminuare a crizei climatice. Și evident că trebuie să vedem noi aici cum putem să gestionăm mai bine pădurile, apa și solul. Aici poate că trebuie măsuri suplimentare, pentru că defrișarea știm bine că a dus la catastrofe naturale. Dar, domnule comisar, nu putem să tratăm criza climatică și cu măsuri mai dure, precum ați spus, dacă nu o tratăm și criza socială. Deci aici trebuie să facem la pachet, să găsim măsuri de susținere a statelor mai puțin dezvoltate, a regiunilor mai sărace, încât cetățenii să poată să susțină aceste măsuri care să atenueze criza climatică, pentru că toată lumea va vrea să aibă un acoperiș, așa cum spunea un coleg aici, cu energie solară, dar va putea? Are de unde? Deci aici trebuie să tratăm la pachet și cu siguranță acesta este drumul bun. Mulțumesc! Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ρούζ για 1 λεπτό. Merci, Monsieur le Président. Selon le ministre français de la Transition écologique, le réchauffement climatique n'est pas une réalité politique, mais naturelle. Dépolitiser le changement climatique permet de se dédouaner de toute responsabilité. Une telle affirmation montre bien l'hypocrisie que poursuivent une majorité des gouvernements européens. Le dernier rapport du GIEC le pointe très clairement. Le changement climatique est le fruit des activités humaines et des choix politiques qui ont été faits ces dernières décennies. Ceux du néolibéralisme et du soutien à un productivisme totalement dépassé. Ne pas agir pour le climat, c'est aussi ne pas agir pour la justice sociale. Or, dans ce Parlement, nombreux sont celles et ceux qui font, comme le ministre français, font semblant de rien entendre en continuant à faire des cadeaux aux grandes entreprises et en faisant peser le poids de la transition écologique sur les plus pauvres. Pourtant, la responsabilité, vous la portez face aux générations futures, que vous le vouliez ou non. Merci. Kiitokset edustaja Roos. Ja sitten seuraavana edustaja Claire Daly. Olkaa hyvä. Thank you, President. It really is beyond depressing to talk about climate crisis and how reluctant politicians are to do something equal to the challenge. And while we're obviously very happy that we are having this debate today on the latest IPCC report, it really would be a start if some people in here would sit down and read it. Because if people did, and if they actually took on board what was being said, then we wouldn't have a situation which we've seen in here on countless votes, where we see this House watering down obligations, weakening targets, sneaky backroom deals from the catastrophic cap to the disastrous ETS, all to push through bad legislation that serves big business. This will be our legacy, but there won't be anybody around to appreciate it. So while the Green Deal isn't lost, it is essentially on life support. The IPCC report really is the final plea for us to get our act together and redeem ourselves. And while we're at it, we shouldn't forget that the path of diplomacy is actually climate action. Let's have pens and conference rooms instead of bombs and jet fuel, because unless we take on board the climate impact of war, we're really on a hiding to nothing. Kiitos edustaja Daly ja sitten edustaja Niklas Niinas.
Well, first of all, it's a pity that the Council isn't here because the Member States are the ones that have agreed to the Paris Agreement and that are legally bound to take action. Nonetheless, we need to focus on what we as the EU can do. And sorry for you to being here the only Commissioner, but the Commission is not doing enough. Why do we not use the power of the EU for the common agriculture policy to have an agriculture policy that is protecting the climate and the biodiversity? Why do you keep speaking about it but are not acting? Why do we not use the power of the EU with the biggest single market to use trading agreements for the better, for the climate and for biodiversity? Why again is the Commission not acting? We hear too much and we see too little. And honestly, this is just frustrating for me, for a whole generation, because we focus on the future. The question of the climate change is the question of how a society will live in future. The question of biodiversity is if we will live in future. And the current generation in power is just doing everything to ignore the point. And we as a future generation get anxiety of it and have a fear of the future. And that is on your back. Sorry to say that to all of you. Kiitos edustaja Niinas ja sitten edustaja Mick Wallis, olkaa hyvä. Another final warning from the IPCC. We're running out of time. The scientists are hoarse from screaming, but who's taking them serious? The Green Deal was a good idea, Commissioner. A far cry from what was needed, but it was certainly a step in the right direction. But it seems many of its initiatives won't see the light of day. Where is REACH? Where is the soil health law? Where is everything that was promised in Farm to Fork? We are witnessing the slow death of the Green Deal because of political cowardice, a death which has only been accelerated by the EPP group, who seem to be on a rampage to guillotine the little bit of climate ambition that's left. They harp on about protecting food security. Well, they should read the IPCC report. They might be surprised to learn that climate change is threatening our food security. It's about time we got our act together. Kiitokset. Ja nyt tämän erittäin tärkeän